И всем привет! Сегодня продолжаем играть в железного дровосека. На прошлой серии закончили вот на этом моментике. Вот, в лаборатории вот тут вот. Вот наш поломанный друг ЕД-209. Или как себя там взять? Ладно. Нормально мы его так разобрали. Следы от пуль такие интересненькие уже остались. Вот. Идем дальше выполнять серьезное задание. Тут что-то занимается, все серьезно у нас. Так. Узнать причину беспокойства. Что это? Что у вас тут происходит? Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Ладно? Briggs was one of us. Бриггс был одним из нас. Мы должны хоть как-то починить ее память. Best thing we can do is get Лучше, что those можем butchers сделать, that это did this добраться to до him. министра. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Короче, жду Now всех back to конференц-зале work. через 10 минут, а пока возвращайся к работе. Hey, Murphy. Эй, Мёрфи, You've been to ты the же был в hospital, больнице, haven't you? да? Как там How's Льюис? Lewis? Без сознания, но состояние стабильное. Ага, She'll pull она through. выкарабкается, I'm я не sure of it. сомневаюсь. Ну, конечно, It's time to hold OCP OCP должны accountable. наконец за все This ответить. can't keep happening. Так не может продолжаться. Relax, Kaplan. Успокойся, ебай. Все How верно many more of сказал. us have to end up Сколько in the еще они hospital должны or a morgue отправиться в before we больницу в do морге, прежде something? чем что-то It's предпримем? like Sarge said, we need to get Ну, the как guy who сказал did it, сержант, so нам надо maybe let's добраться до focus on виновника, that. давайте сфокусируемся на Speaking of нем. which, Кстати, there's возможно, someone у who нас might есть know something. специальный информатор There's a guy Робо. in the jail that Один wants to парень talk в to тюрьме you, хочет с Robo. тобой поговорить. Ладно, сейчас поговорим. Посетить тюрьму. Все, погнали. Как отсюда See you выйти? later in the briefing room. Так, все, выходим из тюрьмы. Welcome Ой, back, Robo. блядь. You have a minute? Заткнись. First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. Да, все I нормально. already filed a report on the incident to Mr. Becker. Мальчик, все под контролем. Fucking rat. As I was writing it, I noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? Похуй, пускай идет с нами. Still a long way to go. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Would you Вот mind ты, showing блядь, me how you ребята, practice at тренируйся. the range? Бля. Давай сразу сделаем, Yes, чтобы потом не там. practice makes perfect. Не Let us возвращаться к not этому. waste any more time. You want to go now? Yeah, great. Let's go. Сейчас я научу стрелять. Пойдем, сынок. I love the smell of this room. Начнем, конечно. Should we start? Так, First, полетели. I want to watch you practice. Can Где моя цель? I comment now? No. I can't help myself. That was awesome. We are not done yet. Right. This has to be some sort of record. It is not. Ой. Надо собраться немножко. Давай! Пиздец, ёбаный петух. I took so many notes. Хуёво. Next time, do it quietly. Is- Конференц-зал, блин. Мне же надо было в тюрьму ехать. Какой конференц-зал? Not again. Why am I always the one that has to do it? It's not fair. Thanks to RoboCop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them?
We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. Выясняем тут всякие They're важные not вопросы. hiding. Put on channel 9. Так, ага, сейчас начнется. What in the hell? Быстро 9 канал включил. I repeat, Опа. OCP Bank is being robbed by the notorious Уличный street секретарь прямо vultures. сейчас грабит банк Keep trying to UCP. get Мы closer попробуем for a подойти better поближе, view. чтобы получить хороший кадр. Кто-то где-то стреляет. Все, Робокоп, едем. Суета какая-то там происходит. All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Все, нас Everyone, остановили. move out. Погнали помогать. Вершить правосудие. Полетел радость. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Так. Приехали на разборке. Вот она, заставочка легендарная. О, опять эти роботы. Откуда у вас столько тут? Oh, look at that. Вот глянь, кто за One of the сколько cops was решил actually просить нас bothered to своим show up. присутствием. No need. Это не SWAT's got обязательно it covered. спасать все под контролем. What is the Что здесь situation? происходит? Vultures came up with the great Вперед idea of решили, что robbing the ограбить банк OCP успели. bank. Отличная идея. They've got Они взяли hostages, заложников, and they утверждают, что внутри claim there's a бомба. Эти bomb. придурки думают, что OCP They must be просто позволит crazy ему to think уйти that с земли. OCP will just let Нифига он them весь на leave with броне their такой. money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is Сейчас the Робокоп plan? позаботится об этом. Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no Ты, part of блядь, не it. участвуешь в этом плане спец. Этот Then план you are спецназа. going to need Да, a он new нужен новый plan. план. Вот так вот его, правильно. Чтобы не выебывался. Опа, какая девочка. Нам надо за ней. Какой-то детектив, что ли? Какая-то бирочка у нее там. Аккуратненько так чик. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I Такие prefer to прячутся. serve justice Справедливость cold. это охуенно. Полетели. Так. Вот так сразу. Так, сейчас. Блин, голову потяснул. Что-то у Робокопа с руками сегодня неладное. Так будет интересно. Кто где? Мальчик, отойдите, я все сделаю. Прикрой меня, Гой. Тебя прикроем. Давай, здесь. Покажи голову. Так, отлично, Робокоп. Открой ворота для ЕД-209 на безопасности. Все. Сейчас все сделаем. Опять ЕД-209 загиб. Опять он сейчас натворит дело. Почему этих глючных роботов сюда приводят? Они же ни хера не умеют. Робокоп тут и топ-1. Там было. Хера еще и 3. Что у вас тут происходит? На! Ой, фига, он упал.
Что, так только сломали? Опять он в трупы стреляет. So far, so good. Ладно. Ай! Кто стреляет? Полетели. Now have 15 seconds to comply. Now have 15 seconds to comply. Души долбить. There's an armored gate in lockdown mode in front of you. Find a way to get past it. Try finding the... Баба. Да, просто. Мальчики, все здесь чисто. Улики. Стой. Отойди, отойди. Сейчас я разберусь совсем. Ой, извините. Что здесь можно было взять? А, это не то. Ай! Кто стреляет? Спецназ победил, ну конечно. Так, идем дальше. RoboCop, I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office, and we'll go from there. It's at the far end of the office area. Your presence here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Объясни мне. Delta City. Delta A City heaven равен on себе, earth that которую OCP OCP планирует plans to построить в build in старом place of old Детройте. Detroit. A city of the future where Город there is no будущего, crime где or нет бедности и poverty. преступности. Do you believe the commercials? Веришь такой рекламе? Амбиции — это не преступление. Безопасность в городе — мой главный приоритет. Ну, конечно. Я как раз работаю над городом. Then OCP may become the object Тогда, of your возможно, вскоре attention придется soon. обратить In внимание на order to OCP. create Delta City, Чтобы создать Дельта OCP Сити, must OCP first get придется rid of избавиться people от who live жителей in old старого Detroit. Детройта. Now that's a topic I'd rather do Поверьте, a я бы story скорее on рассказал than you репортаж об этом, glitching. чем о ваших OCP замыканиях. offered these people OCP предложили investment in людям the инвестировать в свой project. проект, The value of стоимость their жилья property would позволит cover the cost of стать частью entering the этого business. бизнеса. The later gains А will будущем far расходы outweigh the окупятся cost. с лихвой, блядь, по словам OCP. Вы в это верите, но? It's OCP. There must Мы be a же про catch, OCP and I говорим, think I здесь должен found it. быть подвох. И The я думаю, я documents его say нашла. В something документах about упоминает что-то о дополнительных additional расходах. I believe that's a Я думаю, loophole that это OCP лазейка, с placed помощью in order to которой scam OCP people out of their собирается обмануть homes. людей и оставить их на улице. Это только подозрение. And I need time to prove Мне that my просто нужно suspicion время, is чтобы true. доказать свою правоту. Time Время и and some of these какие-то documents I бумаги, found. какие здесь нашла. If И you вы не detain me, задержите the эти SWAT кретины, jerks will спеца за меня requisition все them. отнимут. Мы не будем... Можете идти, но... Но если вы продолжите и дальше нарушать закон, вы будете арестованы. Отпускаем девочку, Maybe I пускай should have идет. treated you more like a police officer than OCP's property. Может, Anyway, не видела... the city owes Блять, you. она, короче, видит And во I мне owe you офицера. too. Все. Хочет его. Все. Я бы ее, конечно, задержал. О, I can see you've reached the manager's office. ну, Great. пускай бежит. Now look for a switch that unlocks the door. Now, take Жестко the бы doors так ее behind the задержал. desk and turn left. Красную The way to the кнопку vault надо, should be чтобы open залезть now. нахуй. If I was a bank manager, I would probably ask for that switch to be Так, installed что, somewhere around сейф my или что? desk. Так, остановите ограбление банка. А, они там уже внутри. Сейчас я их, блядь, всех оставлю. На, всех потрошил.
Робокоп, я знал, что основатель банка пришлет самого лушего офицера. Мы еще не закончили. Мистер Беккер, вы еще живы? Еще, блин. Я только притворялся мертвым, чтобы не оказаться в вашем положении. Замотанного под взрывчатку. Робокоп, обезвредите бомбу. В результате взрыва компания принесет колоссальные убытки. Нормально прицепили бомбочку. Мне понадобится помощь военного инженера. Бля, надо инженера прокачать. Я видел, что этот парень Афрей. Чё нахуй? Короче, я буду за тобой наблюдать с безопасного места. Передо мной часовая бомба. Понял, соединяю вас с сапером. Прямой эфир, прикольно. Нет времени, мне понадобится твоя помощь, чтобы ее обезвредить. Серьезно? Ладно, давайте мне минуточку. Помощь, похищение. Ты по детской инструкции ищешь голову по обезвреживанию бомбы? Нашел первое правило. Обратись к профессионалу. О, нет. Бабах. Ладно, что увидите? Деда Сиру. Так, что мы видим? 4 провода, зеленый, красный. 2 красных, синий, зеленый. 4 провода, понял. Это взрывчатка C4, судя по всему, сделали самостоятельно. Так, дальше что мы видим? Вольтаж. 4 клеммы с разным напряжением. 24 вольта самая высокая. И что дальше? Микросхема. Все провода обрубаемся. Провода идут к предохранителю. Он электронный? Подтверждаю. Ясно, они уже используют бомбы такого типа. Судя по диаграмме, вам нужно отсоединить 3 провода. Начните с того, который самое высокое напряжение, затем садитесь по одному из пробований. А, это изи вообще. Давай, сейчас я тут все отсоединю. Я дальтоник. Самого высокого начнем. Конечно, потом по плане. Да, давай зеленый сначала урежем. Где он? Дайте мне провод, быстро. Так, 24 вольта. Это зеленый. Отсоединить. Дальше 12. И еще 12. Бляха. Предлагаю сначала синий. Не взорвалось, уже хорошо. Дальше красный. Так, сейчас тут, блядь, опасно. Так, красный 12 вольт. Он снизу. Отсоединяем. Бомба обезврежена. Пожалуйста. Бабах, блядь. Ну ладно, всего лишь небольшое происшествие. Я уже готов работать. Я решил деньги вывести прямо сейчас. Угу. Открывай давай, да. Старый хрен. Прошу, сэр, пожалуйста. Что у вас там? Без дороги. Угу. Where my money? Ты спиздили, что ли? Какого хрена? Куда все пропало? Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Все бабки в эту... Ой, бля, в город. Ну, нормально. Опа, деньги спиздили. А вот они куда свалили. Пора за ними. Я там стену, блядь, проломили. Полетели искать их. Чё тут лежит, лампочка была? Фига, они походу долго этот подход к банку делали. Нормально. Нихера тут у них целая база, походу.
Так, идем искать денежки. Следуй за оставшимися уличными серветниками. Нет, он сейчас крепление будет. Мать фифу. Как видно, да? Что это? Ай! Интересно, он уже успел? Блин. Фига, он сумасшедший просто идет на меня. Так, откуда стрелять? А. Нифига психи. Не пугай меня так. А ну-ка идите сюда. Ой. Дробовик попробуем, где он. Полетели дальше. Опа. Дальняя дистанция. Машина все приедет. Так, для дальней дистанции нужно такую пушку взять. Не резкий. Он просто так врезался. Катается радостно. На, слетел. Так, последний патрон. Берем сами УЗИшечку. Где-то еще один. Давайте, мальчики, по одному выезжать. Ой, хорошо, как слетел. Но. Так, и чё, куда нам? Наверное, туда куда-то. На мыске можно доехать? Фига, он сбил. Так, полетели дальше. Полетели. Бах, бах. Кто здесь, блядь? На, всех принес. Ай, блядь. Блядь, подушили дровосека, нихуя себе. Так, сейчас сложный момент будет. Первый раз меня унизили. Так вот делаем. Так вот, так. Аккуратненько. Кладем. Сейчас меня гранатами закидывают. Ой. Ебать. А, вот он, конечно.
Уже сложно становится. Так, сейчас такое. Офигеть, сколько тебе надо. Так, отлично. Этих вынесли. Иди сюда. Иди сюда. На, нахуй, на второй этаж зачем? А ты чё у нас? А? Куда тебя воткнуть? Давай в машину полезем. Так, что у нас? Толики есть какие, нет? Угу. Ответить на вызов. Все в порядке. Я слышу прикол. Робокоп. Зачем Вендел Антонский прислал вас сюда? Это самоубийство. Мы больше с этим заносчивым ублюдком не имеем дела. У нас был уговор. Мы свою работу сделали, чтобы заплатить за услуги. Похоже, он забыл. Нам какое отношение и понравилось, мы решили забрать вас. Ага. Короче, пускай попиздят. Железный дровосек, говорит, увидимся. Ну, хорошо. Ну вот, очередной раз наказали негодяев, как говорится. Пора домой отдыхать. А, это он в участок себе приехал. Вот он герой. Да, я здесь. Решайте. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Пойдем. What's the big idea? Опа. Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. Кто здесь сломал, блядь? Свет. А? Козлы. Как все это починить теперь? Ладно. Так, ну что, давайте преследуемся. I'm afraid not. All right, let's see what's cooking under the hood. God knows what that Once was I'm next. done, he's all yours, Doctor. Hey, what's that look supposed to mean? Так. Оценка Робокопа. Все главные задания выполнены. Ну еще бы, сынок. Обижаешь. По нулям нахуй. Все нормально. Работаем. Hello, Murphy. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? Говорит, каково быть охуенным? Как вы себя чувствуете? Я делаю это не ради славы. Отморозки тоже смотрят телевизор. I serve the public trust. I do not do it for fame. No. Your sense of duty is what drives you. That's clear. Да. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? Как мы относимся? Ну хуёво, ну. Это жестоко, да. Да, это It жестоко. was cruel,
To everyone involved, I'm Так и sure. есть по отношению ко всем. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful, especially when they're connected to the Когда ones у you него love. воспоминания, он They начинает tend to зависать. remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before. He was my brother. Брат He was an грабитель. addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. Пиздец. These feelings, how do they manifest themselves? Это эхо из прошлого, как сбой в системе. Я не могу объяснить. Блять, и то, и другое у него здесь как бы. Ну, пиздец. Если я скажу сбой, они начнут ковыряться в мозгах. Если я скажу эхо из прошлого, это будет получше. Блять, ну. Давай As так. echoes of the past. But OCP sees them Это as помехи, от obstacles которых that нужно need to избавиться. be Ну вот я и говорю. removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you, I will fight for you in every way I know how. If you let me. Борись за I нас, think солнышко. this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. Все, It всем certainly закончил. has been noted. Короче, девочка на нашей стороне, это хорошо. Или она специально для нас так говорит. I've got plenty to think about for now. Подумай, конечно. Так, ну что, продолжаем. Отправиться в конференц-зал. Полетели. Надо, главное, выход найти. Они тут без света сидят. Ну, у меня свет свой есть, так что... Не знаю, зачем я это прочитал. Так, Where was the meeting point supposed to be? Yeah, just keep following the road. так, что это The такое? road ends here. What was that? You're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my Типа доп. God, Задание? what a lemon. Не обязательно. Но мы разберемся, конечно же. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge Какие anyway. такие тут. You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs to Becker with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Мальчики, давайте поаккуратнее шутите там. All right. The Так. situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send RoboCop, the entire SWAT team, Как and a фильм bunch of смотрим. Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Все, полетели в город. RoboCop! Over here! Да что опять? Ну? You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? Чего надо, бля?
Без Робокопа ничего не May I может. help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, Ты меня заебал. what are we gonna do about it together? Похуй. I will not let OCP take over this city. I knew you'd understand. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, RoboCop. Say no to Delta City. Ну, короче, Vote for the пообщались как neighborhoods, бы vote for Kuzak. немножко. Все, он остался доволен. А мы пошли на дело. Эй, блестяшка, говорит. Чего надо? How are you feeling after the incident at the bank? Как себя чувствуешь после событий в банке? Да плевать на банк. Я слышу, ты засыпаешь в город. Когда будешь там, проверь для меня одну квартиру. Подозреваем, что это укрытие внутренних террористов и корпоративных шпионов. Чтобы быть готовы к теплому приему. Мы всегда к этому готовы. Возможно, либо, разумеется, со стороны. Рядом там должны быть важные данные. Поищи основательно, когда появишься, принеси мне лично в руки. Все сделаем, мальчик, сейчас. Всех разъебу там и возьму твои бумаги. Я справлюсь, я сказал. Робокоп всегда готов. Так, все, заебал меня. Все, полетели, да. Угу. В руины. Знакомый трактор. Такой меня давил однажды. Ну вот, мальчики стоят уже, ждут меня там. Да начнется сейчас битва. Хлеб, стоги, стена. Чё за... Привет, старик, где-то наверху. Я вход закрыл, придется тебе полезть подняться. Да, без проблем. Мы не на таких поднимались, но... Освещение прикольное. The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Давай рот закрой, а то я тебя сейчас проломлю. Oh, it's good to see you, my boy. Leave us. I want to talk to him in private. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. А ну-ка встал быстро. You did exceptional work at the bank. Ты прекрасно справился в банке. Я хочу выразить глубочайшую благодарность твоей службе CP и всему Детройту. Спасибо. Понимаешь, я ведь вырос прямо в этой квартире, и вот что от нее осталось. Раньше это был процветающий район, совсем не такой, как сейчас. Я всегда мечтал превратить его в самый лучший район города. Старик. Кличка. Сделать его новым сердцем Детройта, ты мог такое представить себе? Или ты напрасно мечты старого дурака, как считаешь? Любые улучшения подойдут городу на пользу. Я не делаю заявлений и не спрашивайте машину о мечтах. I agree with all city improvement plans that have the citizens' well-being in mind.
glad to know you approve. Конечно, приятно. Delta City's construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? Преступникам тоже тяжело. The enhancements allow me to excel in fulfilling my duty. Not only your actions, but your words confirm that you're an exemplary police officer. Так и есть. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? Так. I am happy to comply with any activity. Короче, первый ответ самый адекватный здесь. You're a good sport. I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? Чем мне хочет помочь? My partner has been severely wounded and is being treated at Gibson Memorial Hospital. I'll make sure she gets the best care there is. Пускай уж позаботится. Девочка должна выжить. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. Doctor's orders. Все, старичок устал от нас. And you can't argue with them. Давай, отдыхай, старый. А мы пошли дальше. Разруха. А я спрыгнуть могу? Holy shit, what was that? Охуенно, да? RoboCop. Not such a piece of junk after all. Да, я жесткий, ты чё, ну? Какой метлолом. Ты видел, блядь, с какого этажа прыгнул? Hey, Murphy, are you done with the old man's tea party? Поболтать с стариком. Ага, можно достать для нас какие-то сведения, которые наведут нас на след байкера. Шипасы все еще на свободе. OCP wants to raise towers of glass and steel. Go ahead, just not where we live. Кому-то плохо там? Вот гуляем по городу такому. Нихера тут руины, пипец. Стрёмненько. Ты как, бродяга? Живой? Лужи прикольно сделаны, красиво очень, нарисованы. Что у нас тут происходит? I'm sure I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure Что thing. это? It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs. See if you catch Красиво, my drift. Over and out. Right. So much for my field training. Пойдем искать. Первая полевая подготовка. Держите ключ для отслеживания. Блять, нахуя я нажал? Ладно. А если я еще раз Q нажму? Ну, уже поздно. Давай. Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. Ask yourself, do I have the will to clean the streets of Detroit of unrighteous individuals? Да хоть что. Yeah. As a matter of fact, I do. Сюда Officer пойдем. Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol?
Got it. Оружие не дали, походу. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Ну все, он готов, пойдем. I think that answers my question. Помогите, говорит, окно не могу Set the открыть. radio to my channel and Проветрить follow комнату me. надо. Иди за мной, говорит. Roger that. Пойдем. Officer needs to be confident. Что, солнышко? Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Держи, говорит, спину ровно и будь четок в голосе. Учит его быть мужчиной. Officers, thank God Слава богу, you're вы подошли. here. Вот так нужно. I Случилось really вот need что. your Я, help. блядь, не могу холодильник What открыть. happened is When responding to a request for И aid, когда приходишь на the помощь, first сперва thing is необходимо to introduce представиться yourself to the потенциальной жертве potential victim. преступления. Watch and learn. Смотри, учись, I нахуй. am Я Officer офицер Murphy. Мёрфи, How do you нахуй. do, Что madam? произошло, солнышко? well, to tell you Ох, the если truth. честно, The нихуя не second произошло. thing is to reassure Затем the дай жертве victim понять, что она в of their безопасности. safety. Madam, you do not Мадам, need to be вам больше afraid нечего anymore. бояться, мы здесь, We чтобы are вам here to помочь. help you. Yes, but it's Да, но not помощь about нужна не me. мне. The third thing is Теперь I'm quite familiar with хорошо, the field закон training manual, отсутствие so if you противной don't mind, работе. I'll Вы take не over. против, я Ma'am, продолжу сам. could you please tell us Нам what расскажите, happened? что произошло. It's my cat. Я котика своего Fortune. потерял из зоны. Я так и He's думал, блядь, missing. котик нахуй. Fortune is my biggest Понятно, treasure. сейчас кота полезем I can't доставать. lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's... Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us Вот и proceed фонарик пригодился в downstairs. подвале. Пойдем. Good luck down there. The cat has Удачи, that да. name for a reason. He really А у меня brings есть фонарик, fortune. интересно? Turn your So don't you flashlight come back on. without him. Где Right. фонарь? Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Следы не найдены, сейчас скажет. Ну, стабильно. Так. Сломать можем, нет? Где там? Коллега, идешь? Давай, открывай дверь. Быстро. Куда ты там все смотришь? Так, осмотреть подвал. Clear. Давай. Все чисто. Ну, конечно, чисто. Ёбу. Тут тоже чисто. Давай, дверь пробить Clear. мне надо. Так, мне надо сканировать эту хрень. Пробить надо стену. Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Да, давай. Go ahead. Упирай, говорит, сам. Ну-ка, посмотрим тебя в деле. Wow. Ты неплох. I didn't know I had so much strength in me. You will never know until you try. Сканируем. What was that? Не найден. Ничего не найдено. Что у тебя там? Что-то упало. Где-то котик тут. Не найдено ничего. Опа. А вот это вот уже интересно. Ah, man, I walked into a mess. А, это And now my кубичное shoes are варенье. covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Кис-кис. Котик, ты где, ну? Что-то нашел тут. The fugitive has left a trail. This time, pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might Ты be даже не intoxicated. испачкался. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Что ты там рассматриваешь? I heard something. Я что-то слышал, говорю. Think it's coming from the piano.
Пианино. Так. Не найдено ничего. Да ты пиздишь. Ой. That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Давай я попробую. No time to play. Сейчас сам все сделаю. Бах-бах. А вот и вот. It's escaping. Darn it. Кис-кис. Вот пиздюк убежал, It а. went through here, but that's a very narrow Надо дверь passage. ломать. Let's try the door. Я тебе говорю, надо ломать вену. Били с другой It's стороны. locked, but I can try to squeeze through that gap. Давай. Go ahead. Твоя очередь. А мы посмотрим. Okay, here I Да, я go. тоже попробую. It's actually not as bad as I thought. Дверь открой мне быстро. Cool. Now let me get that door open for you. Открывай, конечно. Я долго ждать буду. 3, 2. О. Так, продолжаем котика искать. Маленький, ты где? Куда? Опа. Что-то какой-то грохот. Не похож на кота. Здесь было. I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? Да вот здесь он в шкафу сидит. Ну, в смысле не найдено? There he Oh. is. Oh gosh, Fortune. You look a mess. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will Приберусь. clean up any remaining mess. Okay, see you soon. Все, пожалуйста, котика нашли. Тут прибираться надо где? Опа. Что за звуки были? Что тут наделали? Мужика угадошили. Чего у него там торчит в голове? Пулевое ранение, верхняя часть черепа смертельно. Пиздец. Что еще есть? Что-то есть? Ничего нет. А, вторая улика. Вот она. Большая кровопотеря. Ну все туда. Козлы вонючие. Loud and clear. What is your status? Так, обстановка, у нас проблема. Я на втором этаже заметил несколько вооруженных подозреваемых. Они ушли в режим. Иду разбираться, кто тут. Я спрятался, ну. Officer Washington. Идем. Cool. Тут бы дробовик пригодился. Ой, нифига себе, это краска. Иди сюда. На, просто всех вынес. Ты что делаешь? Опа, пацаны ранены. Врываемся. Блин. Remain calm. I am here. Где ты? А, вот ты где. Ранили пацана. Надо аккуратнее. Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. Ну, походу, жить будет. You will be fine. It is Все only будет a нормально, рана не superficial глубокая. See, Ну и мочил. I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Удачу. Какую удачу он приносит? Все, пойдем.
Что эти грабители там забыли? Ой, это бабульки. Так, ну и все, идем на основную задачу свою. Допросить огурчика. Идем огурчика допрашивать, что? Че, пацаны, телек смотрите? Что показываете? If Mills wins, we'll all get an apartment in Delta City. Screw that! I'm homeless by choice. Все чем-то заняты. All they're playing are болтают. sequels. I hate sequels. Why didn't you come up with something original? I completely agree. А вот и огурчик уже на свободе. Greetings. Waiting for the movie screening. Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience. If you need experience that will enhance your senses, I will gladly be of assistance. I like trying new things, but let me take a rain check on that. Now, tell me, what's the next job for the police's finest duo? I need information on Spike's whereabouts. That SOB. I'll never forgive him for what he did to Briggs. Luckily, there ain't much left of the street vultures after the bank heist. They're probably laying low. But now you mention it, I heard about a biker who had a crash near the riverbank just behind the mart. So, your best bet is to check out the scene of the accident, or maybe hit up a nearby mechanic to see if they know anything. You really want justice for Briggs? We owe him. But it's more about Daniel and Gale. And I think everyone will sleep better once those butchers are taken care of. Да, всех за решетку. Any witnesses? There's this crazy old bum who hangs out around there. He's nosy. Maybe he could help. Are you positive that he escaped on the damaged motorcycle? Not so much on it as with it. From what I gathered, the bike suffered more than just a dent. I'm guessing he must have dragged it to some nearby mechanic to get it back in shape. I think Ben's shop is the closest. Thank you. You have given me all I need. I know you're busy, but there's something that I need your help with. Начинается, I помнишь, will not be involved in any illegal activity. That's very presumptuous of you. I just need help finding a VHS tape in the rental place across the street. Кассетную, The ты чё, title охуел slipped my полицейского mind, просить? and I assume Ещё. you've got like a database or something in your head that'll make looking for it a breeze. So what do you say? Will you help me Давай, look for it? конечно, мы же добродушные люди, поможем. If it helps you stay out of trouble, let us proceed. Yeah, it'll solve all my problems. Let's go. Пойдем решать вопросики. What are you looking for? So there's this movie about a guy with a gun, and there's this bad guy who wants something. I'm pretty sure the title has some biblical Как reference. побыстрее пойдем, You то у lack меня vital information on the дела subject. поважнее есть, как бы. Сам понимаешь, мы... Опа. Прогрузочка такая была. А меня же нет, было уже интересно. Так, привет, механик. Greetings, citizen. Sorry, officer, but I got no one to help since my best mechanic got slaughtered. None of you cops did jack about it. I am here in regards to a fugitive. Oh, damn. What is wrong with this thing? I need to get that car down, or God knows what might happen. Can you help me out with this? It's new and I don't know where I put the manual. Stand back. Go on then. Поможем. Let's see how it's done. Он нам даст I thought you knew ответ. how to bring that car down. Can't be that hard. Вручную спустим. It doesn't start. Pop the hood. Может, блядь, тебе еще и починить всё? Ты не охуел? Сейчас въебу, нахуй. So, do you know what the problem is? Так. Что у нас тут? Spark plugs are not the Сейчас main не culprit. свечах напряжения нет. Катушка There is no зажигания. power. Так, дальше. Аккумулятор, может? Аккумулятор сел у тебя вообще, ну.
Battery is fine, stable, above 12 volts. Аккумулятор в That's one порядке. thing checked off then. С одним мы забрались. А здесь что? The coil has been disconnected. Катушка отсоединена. That Ну, would explain the car not starting. и последняя улика. Все в порядке. Типа воздушный фильтр, что-то с ним? Или что это? Ну вот, да. Так, и I чё с ним? detected an electric current inside the cooling tank. I recommend grounding it to fix the problem, but I am sure... I'm guessing it's an easy fix. Все получается. Дальше сам разберешься, да? Проводок воткнул один и It все. started. Сработало. We're on the money. Well done, RoboCop. You are one serious Может, надо было Swiss Army. механиком идти, а не I am best копом. at catching criminals. I should get back to it. You said earlier you were looking for someone. A biker. Have you repaired any motorcycles recently? As a matter of fact, I did. This big, chunky guy showed up, bald head, big ears, Его-то and мы spiky ищем, beard. ну. Wasn't really warm and cuddly, but he paid cash in advance. So why would I refuse? Do you know the whereabouts of this individual? Сдай мне его. I don't, but he asked me if I do paint jobs too. Then showed me a ripped out page that had a tattoo design on it. He asked me to spray a mean looking bird onto his gas tank. Why do Давай. you think the design was Сейчас мы все узнаем, intended найдем for этого a козла tattoo? еще. И опять The рисуем. page he handed me had other graphics, which were clearly tattoo designs. And, as far as I remember, it had the address of a tattoo parlor that's close by printed on the bottom of the page. Ну вот он и попался. What was the design you sprayed onto his motorcycle? It was some sort of bird, but I don't know. Все. Thank you for the information. Proceeding to the tattoo parlor. Давай, старый. Удачи тебе тут. Починки машины. Так, тут я так понял, мы не выйдем. А где наш огурчик? Меня кинул, да? Ладно, без огурчика справимся. Не привыкать, как бы. Так, куда идти-то? Пойдем сюда. Is that true? Mary has to close a restaurant? Чё у вас тут? Ну? 2 words. Delta City. Угу. Какая фура, грузовик стоит. Мощный. Бля, как охуенно прорисована машина. Какие отражения сексуальные. Офигенно. Прикольно, всяких мелких деталей накидали тут. И чё, ну, давай нормально ходи. Ну что, попался? Я сейчас делаю, нахуй, пирсинг. Ухо оторвут себе. I am not here for that. A tattoo, then. It'll really bring out that jawline. How about I bring out your Может, я тебе jawline? челюсть подчеркну, ну. Hey, man, no Эй, pressure. расслабься, я же не I was just trying to заставляю. be Просто помочь helpful. хотел. Anyway, if you're not here for inking, what do you want? A biker called Spike. I heard he was your customer. I don't serve no bikers. Don't know who told you that, but it's a load of bull. Are you denying making tattoos for the street vultures? Пиздит. You've got no proof, cop. Now stay off my case. I need to get back to my work. Надо заставить огонь. Что там скрывает? Сейчас все проверю. What next? You gonna try to tell me that I'm smuggling nuke in a red inker? Do you? You still here? I don't want my customers to confuse my parlor for an auto shop. Опа, на нескольких страницах упоминается о стервятниках. Что-то еще можно отсканировать. Опа.
Попался, ну. I found evidence of your connections to the biker gang. I'm not telling you nothing, cop. Давай его Spike поищем. and what is left of the street vultures are going down. It is your choice if you want to join them. Ah, fuck. I told him not to come in here when he was so hot. He brought this on himself. Ну вот и заговорил Where мальчик. is he? He's got a place nearby somewhere, but I don't know where exactly. I am afraid this information is too vague. His motorcycle must be parked outside. It's some sort of chopper. I don't know. You can check the plate number on that photo. Wise choice for a scum artist. Oh, I can't concentrate with all those reflections bouncing off your armor. Все, чувак. Угу. Номер получен. Все тогда. Едем искать. Hey, Robocop. Mr. Mills would like to have a word. He's waiting in the car. Да иди на. Пошли мотоцикл искать. Ну, котик опять гулять вышел. Спит маленький. Is this the right button? Can it hear me? Yes, sir. He can hear you. Hey, Silver Boy. The tracker says you were near the apartment of that domestic terrorist we talked about. Your memory is probably glitchy, so I figured I'd send you a friendly reminder. Check the place out. How do you guys end these? Over and out? There's no need. Over and out. Так. Куда идти, блядь? Опа, мотоцикл. Это он? Не совпадает. Я что, должен искать его, что ли, блядь? Ну вы меня, конечно, нагрузили. Опа, иди сюда. Дневные смены ненавижу, да? Давай к вечерней тогда зайду. Ой, еще мотоцикл. Так, что у нас тут? Не совпадает. Да, блять. Так веселее будет. Мотоцикл где? Вот еще один. Может быть, он тоже не совпадает. Совпадает. Опа. Попался нам. А вот и птица. Все. Давай выломим дверь нахрен. Все, мальчик, попался. Железный дровосек пришел за тобой. Так, мне второй. Ну, приветики. Да. I'm so glad you're here. I can deal with screams and fights, but Давай, три. Я отвлекаюсь. Сейчас я тут разберусь совсем. Так, сосед, музыку потише делай ему. Трансляцию. Такие стримеры. Бандиты-стримеры. Talk about a sword loser. You had your chance and you blew it. Now it's the Torchhead's turn. Deal with it, biker bitch. Короче, байкеры унижают. Сейчас я их побыл в акциях, и все. У нас гости будут. Привет, подонки. Сейчас я всех разъебу. На, просто эмблетики нахуй сносятся. Бай. Кого еще хует? Ты чё тут? Иди сюда. На. Что у нас? Улики. Так, ты пока посиди, сейчас я тут все соберу. Попался.
what it will make you do. You saw it yourself. He needed us to extract brains from corpses. Why brains? He would never say. Uncle keeps his cards close to his chest. Where is he? Now? I bet it'd be in front of us. Ой, он все видел, получается, в прямом эфире. Как тут я всех раскидал. Operator, requesting an ambulance. One unconscious fugitive suffering heavy blood loss. Так. Адрес получен. Operator, Wendell's trail leads to the outskirts west of town. Все на выход. Pursuit. Лысого я забираю. Так, продолжаем. Что, он его вырубил, что ли? Спать лег. Что ты с ним сделал, блядь? Отправиться в подозрительную зону какую-то. Пойдемте. Найти Вендела Анатовский. Да, городок, конечно, здесь такой. Пошарпанный. Полетели. Чувствую, здесь будет жестко. Разборки опять начнутся сейчас. Так, зашли внутрь. Надо куда-то спуститься. Угу, спускаемся. Опять девочка здесь. Беспалевная такая. Кошечка стоит. Вот я и вышел на него. Это новенький, он ждет, пока появится какая-то большая шишка. У него готовится какая-то безумная презентация. Главное, чтобы эту девочку у нас не ранили. А то одна уже вон лежит в палате. Mr. W, we still have no contact with the funhouse. I'm on the phone. We're ready. I understand, but please tell him that this is not a meeting that can be postponed. I see. So, ну чё, клоуны, ну? They ain't coming, right? Fucking suits! Keep your anger to yourself, or I'll share mine with you. Who's there? Show yourself! Лагало у него там. Better not. Попку я увидел просто сразу. Do you really believe that's what's gonna happen? Take care of him, boys. I'll meet you on the roof. What's up, metal freak? Forget where you left your car? You better go, Miss Ortiz. It seems... Уходите, девочка, сейчас будет весело. Папочка идет разбираться, нахуй.
Забираем узишечку сразу и полетел. Так. Патрики берем. Ай. Где ты? Берем тебя и вот так кидаем. Хотел бы этих мальчиков кинуть. Иди сюда. Чего, боитесь? Боитесь, сучки? Я и ей закон. Так, идем дальше. Этих не почувствовал. Бах. Бах. Так. Мороз. Нифига, меня перепечатали к стене. Ошибка системы. Хера, нормально так въехали. Нормально так тачку размяла. А куда он вырезался-то, непонятно. Ну да ладно, пускай так будет. Так, что, куда идти? А, понял, воспоминания. Идем на свет. Что происходит? Опа. А, вот куда мы... Куда в нас въехали. Вот так вот все произошло, как бы. Теперь все ясно. Идем дальше. Чинимся. Тише, тише, что у тебя там все сбивается-то? Нелегко приходится ему. Как флешбеки. Опять переклинил. Типовенько. Опа. Ебать, что ты вообще штормит конкретно. Тут у нас отряд какой-то стоит. Прикольно. Бах. Бах. Что здесь будет? Так, мне наверх. Пец, она прям рядом где-то как будто говорит. Is that you? You look different. You're scaring me. I don't like how scary you are now. It's not your dad, kid. It's not even a police officer. I don't know what it is anymore. Закрыто. Я выпить не могу, что ли? Ну-ка, может, силу прокачать надо? Навыки. Бой, дедукция, психология, инженерия. Давай инженерию прокачаем на всякий случай. А что-то еще можно прокачать? Давай бой. Броня. Блин, ладно, пускай так будет. Так, обойдем, значит, с этой стороны. Если там не получается. Понял, предлагает. The remains of my husband
a police officer killed in the line of duty, were used to create some kind of a metal monster. I need to bury it to move forward with my life. Do you have a funeral suit that would fit that empty shell? На больной дает ему. It thinks itself as you. A world-class husband. A father. A cop. Сделали мужчину человека. Did you hear? It's true. You're not one of us anymore. You're not human. And you're not a real cop. Бля, я же только что тут... You're just the rotting remains of Alex Murphy. You're something that should never have been. Something that should not укроет очень конкретно. We have to fix you. We have to erase you. And we will. Just come to us. Come to the rooftop. We're waiting. Еще раз попробуем направо. Ай. Что с тобой, Робокоп? Ой, бля, нихуя себе. Пиздец, он под чем вообще? Осуждаем наркотики, вот эти все дела. О, слушай. Опять этот ублюдок, Е209. Ой. У него, говорит, даже жетона нет. Охуел совсем, пришперся там куда. Просто кусок дерьма, застрявший в подошве. Ты чё, ты как базаришь? Вы должны уничтожить эту чудо. Стреляем по готовности. Ебать, реально? А, ему кажется. Ай! Еби... Ты не один из нас, ты ведь сам это знаешь. Ой. Пипец его кроет. Конкретно. Угу. И где я дома, типа? Ну-ка. Нормальная хата. Ты вернулся, на кухне есть кофе. Где кофе? Моя любимая. Dad, can you fix the camera? I think something's broken. Фотик, давай посмотрим. Опа. Hey, you fixed it! Remember I'm playing a game this afternoon? Что-то аж мурашки побежали. Такая драматичная игра. Do you really have to go? You look so sexy in that uniform. Why won't you stay a little longer? Сейчас задержимся, конечно. Вот подвал. Нафига у него хата? Why are you here? Do you not love your family? Ты не любишь свою семью. Никаких привязанностей, никаких рычагов. Это подарок. Не забирайте. Опа. А, они его походу убили. Охуеть. Жестко. Все заново. Welcome, shopper. Let's take a stroll through your old home. Do you think you can just go on with your life like nothing happened? This is a one-family house built by ZM Industries. It's for sale because the head of the family to which it belonged was shot in the head. Your family has forgotten you. Why do you want to remember? You attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Have you thought it over? Why not make me an offer? Why carry this burden? What is your sacrifice worth? Holding on to them makes you weak. Destroy them. Destroy them before they destroy you. Ай! Пиздец.
Задание разобраться с Алексом Мерфи. Alex Murphy, the one and the only. I'm here because you have something that belongs to me. You have my badge. Lewis gave it to me. Lewis is hurt because of you. Because you keep insisting that you're something that you're not. That you are still me and that I simply came back to life, but you're wrong. I'm dead and I want to finally rest, but you won't let me. Your delusions keep tormenting me and my family. You need to let us go. I want my badge back. I have it, so I remember. Remember what? The lie? Lewis knows us. She would not lie. Give it to me. It's mine. But, Lewis, I want it back. This is my badge. Then I'll have to take it back myself. Фига, лютая тема. Сам себе захуячил. You are strong enough to take him. Don't forget you have a partner who's counting on you. Take this gift. Don't forget who you are. Alex Murphy. Давай, железный дровосек, живи. Get up, Robo. Get up, for God's sake. That's it, Robo. Keep going. Where's the chopper? The cops will be here any... Wendell Antonowski. Опа. Haven't you had enough? Я что, мало говорит? You are under arrest. Да, и что? You have the right to remain silent. Relax. I'm not your enemy. If I were, you would have already... Опа. You have the right to an attorney. Hey! I wanted to help you. Release you from the burden of your past life, of your memories. But you don't want to lose them, right? Now I get it. Anything you say may be used against you. I can give you back those memories. All of them. We should help each other. We have the same boss! Police! God damn it, you again? People need to see this. Стримерша наша прибыла. Cuff him. He is a cop killer. Мальчики, работайте, давайте. Hands behind your back. Can you hand me my lighter? It's a family heirloom. I wouldn't want to lose it. You mean this trinket? It'll be safer in the prison depository. You'll pick it up yourself in, I don't know, 150 years? Дерзко. Plenty of time for rehabilitation. Подстебнул. Шутки Робокопа. Ха-ха. Top story. Wendell Antonowski, the infamous new guy in town, has been apprehended today. Despite his glitches, RoboCop was able to capture Antonowski. Несмотря на сбои, malfunction неполадки has again удалось been взять caught on ублюдка. camera by our own Samantha Ortiz. RoboCop's efforts have prompted a public debate regarding its status as a machine. Here's a statement from John Mills, a candidate for the mayor's office in the upcoming mayoral election. О, чувак Today, в мониторе RoboCop has похож done на more for this city than the стендапера. current administration has done in its entire term. That's why I feel that it's time to give something back. If elected, I will be advocating to grant RoboCop the status of a free, living human being. Робокоп у нас от живого человека. That's right. Отлично. Vote Mills, vote RoboCop. Staying on the topic of OCP, the CEO of Omni Consumer Products suffered a heart attack earlier today. Конечно, голосуйте The за меня. self-made entrepreneur has been taken to the Gibson Memorial Hospital for observation. His condition is stable. We wish you a speedy recovery. Wendell's in prison and the old man is on his way out? Could this day be any better? Jeez, Steph, don't you have any respect? Here's the man of the hour. Опять герой вернулся. Congrats, Robo! You caught that bastard for what he did to Lewis. We are not done yet. Murphy, come talk to me after you're done with your evaluation. Зайди ко мне после оценивания. Пойдем оцениваться, но на все 100 нас оценили, как всегда. Так, я опять потерялся. Так, куда идти? А, вот. I knew he'd get him. I just knew he'd be the one to bust that asshole. Glad we have Murphy on our team.
Got the TV personality I keep seeing on television? Something not many people know about me. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease, Morgan? Ну вот, оценили дровосека. Сейчас посмотрим, что тут. Даже первая полевая подготовка. А, это типа дополнительное задание, ничего себе, я проебал все. Да и похуй. Главное, основная сюжетная линия нас интересует. Congratulations on catching Wendell. You seem to constantly be front page news. Теперь популярны стали, короче. Not only that, your situation has become a topic of public debate. I imagine that could take a toll on anyone. How are you dealing with other people trying to determine your identity for you? Someone is fighting for my rights. That's probably the healthiest way of looking at it. But the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want? Статус человека дали охуеть. Я этого заслуживаю. Да? Yes, I deserve it. And why is that? I am human. The idea of granting you human rights is a very important issue, but no more important than the main reason for today's session. Many people might have seen some of your glitching on TV, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before capturing Wendell. The only other time you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them? My partner is important. I needed to do right by her. I know how close she is to you. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when exposed to particular sights, sounds, or smells. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently? No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them? Да, ночные кошмары, наверное, ему там, блядь, видимо, все подряд. I think we're onto something. Your usual glitches were making you recall memories. No more harmful than remembering your wedding day when hearing Mendelssohn's March. We have to differentiate them from those severe malfunctions that you experienced in the slaughterhouse and at the mall. Those latter ones are the real problem, and we need to get to the bottom of it. But I think I've gathered quite a lot of valuable data, and at our next session, I'll present my conclusions. Ну вот и поговорили, как говорится. Hey, Robo, could you stop by the cells on your way to read? Someone there wants to speak to you. Могу, конечно. Так, ну вот и все. Опять нам мозги промыли, как говорится. Вот. На этом, думаю, и закончим. В следующей серии продолжим. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел. Все, до новых встреч. Пока.